Всем привет, с вами Ларикс, и мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy. И в прошлой серии мы узнали, что Ранрок разрабатывал или что-то типа того, какие-то буровые установки, чтобы найти хранилище вот этих древних профессоров, ученых, или кто они там были, которые обладали древней магией. Вот, и нам надо вернуться в зал картографии, поговорить с очередным профессором, который должна, по идее, дать нам новые испытания там. Поэтапно вот эти испытания мы проходим. По-моему, сейчас будет третье по счету. Но перед этим хотелось бы забежать, обновить метлу. Там какое-то обновление будет у нас, ускорение. Вот, у нас еще висит вот это вот, найдите вход в зал Иродианы. Это какая-то там Депульса хорошо им овладела и прославилась за счет этого. И девочка нас попросила найти какое-то платье, снаряжение или что-то такое. Вот, но это мы отложим на потом, пока у нас основная сюжетная линия. Но прежде чем к ней приступить, сбегаем, обновим метлу и надо освободить карманы. Как раз это все в Фоксмиде у нас будет. И немножко полетаем на метле заодно. Сейчас сравним, может почувствуем разницу. Будет метла быстрее летать или нет. Потому что сколько мы уже 2 раза обновляли, и как-то я особой разницы не замечаю. Если... так не хочет указывать маршрут. Мы узнали немножко подробностей в прошлой серии о жене профессора Фига, Мириам. Лотгок с ней, получается, как-то там пересекался в прошлом. И она довольно хорошо к нему отнеслась, и он лояльно к ней тоже отнесся. За это получил от Ранрока. И у них там вышел вроде какой-то конфликт. Довольно непонятно этого Лотгока, то есть он вроде бы как бы разделяет точку зрения Ранрока, но он не на его стороне, они как там разошлись. Он раньше был как бы его сторонником. Ой, ничего себе. Кстати, можно сразу объявить и продать все. Там без разницы, какому под этому магазинчик в какой забегать продавать. Нет привязки по вещам. Тут во все Рождество уже празднуют, все украшено, вау. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Так, вот апгрейд. 4000 стоит. Значительно увеличивает ускорение скорости вашей метлы. Так, у нас 2000. А если мы сейчас ему все напродаем, может нам хватит денег? За гроши, конечно, все продается. Я сомневаюсь, что нам хватит. Прям чуть-чуть не хватило. 400 монеток. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Что ж, ладно, тогда на потом оставим. Дособираем 400 этих монеток. Тогда отправляемся к профессору.
И мы сразу через телепорт, я думаю. Так, Хогвартс нам нужен. Так, крыло, астрономическое крыло. Тя-тя-тя. Что-то не то. Где же он? А, вот. В секретных комнатах. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Так они вечно появляются. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Разворачивайся и беги по побочным квестам. Они всегда вот появляются, когда... Ну ладно. Welcome back. Так, а здесь кого-то не хватает. Не помню кого. Так, вот эти два поручения мы выполнили. Вот это третье у нас, мадам. А здесь-то кто был? Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Так, надо наведаться к профессору Блэку, получается, да? К этому генеральному нашу. Почему задание не ставится сразу же? Че? А, так это с ними вот эти вот пиктограммки, значит, что с ними поболтаешь, что-то опять там в подвешенном состоянии будет. А где основное это задание? В смысле? How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. А, надо с профессором Фигом пересечься. Сразу проще к нему. Кабинет. Так, а где у нас тут кабинет? Кабинет его. Так, да. I hope I... Professor Fig! The keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle, and I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone.
I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll tell me. He's rather devoted to the Black family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does? So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Интересно. Нормально. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Как оно все резко To find the поменялось. headmaster's house elf. Блин, наконец-то можно за бородатого дядечку поиграть. С усиками. За мужчину, а не за молодого парня. Ну, можно подумать, что мы постарели. Господи. Так, а инвентарном снаряжении ничего не доступно, да? А здесь мы... А здесь мы можем менять, в принципе, но ничего не поменяется. Окей. Забавно. Так, а что там поговорить с мадам Кагавой о Скроупе? Оборотное зелье выпито, и теперь мне нужно найти мадам Кагаву. Возможно, она знает что-то особенное о домовом эльфе директора, которого зовут Скроуп. А что-то он где-то нам попадался, он такой мерзкий, противный вроде. Как-то мельком один раз я его видел. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. А почему? Ну будем... Он уже такой мерзкий тип, да, был, этот профессор Блэк. Хотя мы его там только в начале игры видели. И пару раз, да, в течение. И он довольно мерзкий, да. Мне решать, что лучше. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Господи, как это... When I Забавно. witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. Что-то я забыл, что я выхожу на Шарпа. О! А ну-ка иди сюда. Gareth! Mr. Weasley, what are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now.
Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I hear you're getting quite good at those concoctions you brew. I say, why don't you bring a sample of your next batch to my office? I'd like to give it a try. What? Yes, sir. I will. Thank you, sir. Thank you. On your way, Mr. Weasley. Слушай, гениальная идея. Насолить потом профессору Блэку, настоящему. Well, there's one for my diary. Так, а тут кому-то еще можно что-нибудь высказать. Это внизу. Ладно. Кто бы мог подумать, что мы будем бегать директором Хогвартса. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Headmaster, here. What can you Ominous. want? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes! Mixed with, bubo tuber pus makes a fine, mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Ладно. Ominous так еще передвигается с помощью лапочки. Dittany and Boobertuber pus. You call that a shine on those boots? Do better! Ходим всех отчитываем. A word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Вперед! Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Идеально, просто сейчас компрометируем профессора Блэка во все места. Deserve him as a headmaster. Greetings. I mean, out of my way, children. Большой зал. Зал-то, чтобы сориентироваться. I hope it's not about anything I've been doing. А вас не смущает, что с вами директор стоит? Нет? Все нормально? Да. О. Крисида Блюм. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. Well, they're as good as invisible to me, sir. Rotten little extortionist holding my diary hostage. What was that, Broom? Nothing, sir. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Ага. Блин, заклинание не могу, да, использовать. Ладно.
I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Ой. Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Так, свобода действия, я по нему и не скучаю. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Пока мы говорили, рыцари устроили A wonderful разборки. job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that man. Просто офигевают. That ought to give Professor Fig some breathing room. О, первый раз вижу, чтобы тут были дети. Боже, как красиво. А, вот он, одноухий, точно, мы попадался он. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. Как ты смеешь? How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Так, тут, блин, еще угадай. Говорится про силу, в нем говорится про власть моей семьи. Говорится про чистоту крови. Если вспомнить книги и фильмы, то есть Блэки как раз они про чистоту крови-то были. Да-да-да. Мне кажется, вот этот. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is Почти угадал, да? always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Сейчас спалимся. Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Ahem! Attention, students! I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the stunning banners of Slytherin. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Да, Слизерин. Так, надо убегать, пока мы обратно не превратились. Красиво. Зеленый цвет. Туда, не туда.
made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Я понимаю, авантюра. Так, проберитесь в кабинет директора. Мне удалось узнать пароль от кабинета директора. Теперь нужно пробраться туда и поговорить с портретом Ниоф. Угу. Интересно, где сам профессор сейчас бродит? Было бы забавно на него наткнуться. Это, как бы мы выкручивались, интересно. Revelio. How nice to see you, my young friend. Если походить, столько артефактов можно найти. Уже как-то мельком пробегал. Вот это кубок огня же. Revelio. И блямкает-то еще. Зынькает, блямкает. Где-то здесь, по-моему. А, вот. Ого, доспехи для кентавра. Эти уникальные доспехи были созданы в качестве мирного подношения лидеру кентавров. Дар был отвергнут, а посланнику пронзили стрелой ногу. Саму броню, которая была испещрена следами копыт, через какое-то время восстановили и отремонтировали. Забавно. Это было оскорбление. Какие доспехи? С доспехов все можем. Такс, ну вот мы уже почти подошли, добрались. Как там в фильме-то было? Лимонный щербет? Дамблдора. Господи. Гринт. А давайте сюда заглянем, почему бы нет? Revelio. Сказочная шапка. The gargoyle.
That's where I need to speak the password. Да, прям как в фильме было показано. А это почему не можем открыть? Lumos. Не меняется, ну ладно. Lumos. Toujours pure. Revelio. Гаргулья у кабинета директора. Лестницу, ведущую в кабинет директора, охраняет заколдованная гаргулья, которая впускает только тех, кто знает пароль, хотя трудно себе представить хоть кого-нибудь, кто решился бы навестить нынешнего хозяина этого кабинета. Ну да. Мы же первый раз, да, будем? Кабинет директора. Похулиганим тогда. Заодно. Интересно же, что тут у них, как устроено. А, это его спальня. Офигеть. О, дорогой Фениас, дети спрашивают, когда ты вернешься. Бельвина так вообще заводит речь об этом каждый день. За завтраком дуется, когда напоминаю ей, что ты радеешь о качестве ее будущего образования. Сириус и Фениас почти не присылают мне слов, а когда их шлют, не пишут о тебе. Но я уверена, что они гордятся тобой и тем, что ты делаешь для Хогвартса. Когда твой отец директор школы, это огромная честь. Сириус. Сигнус также ползает, и он всюду следует за Арктуром. А это его так раздражает. Дай мне Мерлин сил. Актор выпрашивает у меня зелье невидимости, и, честно говоря, я не могу понять. Я бы, наверное, даже сварила ему это зелье, если бы не пришлось потом сносить хныканье Сигнуса. Может быть, мы увидим тебя на следующих каникулах, но если не получится, ничего страшного, переживем. Урсула. Я так понимаю, его жена, профессора Блэка. Это его бюст, да? Который следит за нами. Что пишется? Переодевалки. Чемодан. Хорошо устроился. Ничего не скажешь. О, распределительная шляпа. Зачарованная шляпа была создана 4 основателями Хогвартса как средство, с помощью которого ученики определяются в один из 4 факультетов школы. Имея опыт в легилименции, распределяющая шляпа может заглянуть в голову тестируемого студента, что позволяет ей считывать его мысли и способности. Да, сколько студентов, сколько учеников через нее прошли, страшно представить. Табля серая. Это для палочки, что ли? У него... О!
Кончик с видом. А вид имеется. Хоксмит, кстати, видно прям как на ладони. Ой, какой-то другой замок. Диво. Ключ доступа какой-то взяли. А, это случайно не тот ли, который вот перед Гаргулей был? Профессор Блэк, касаемо вашего письма 20 сентября, я не стану пересматривать процедуру приема учащихся в Хогвартс. С уважением, Феррис Певин, министр магии, Лондон. Тоже, видимо, отдыхает. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Это Your книга. suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Как из аптеки. Зелье от прыщей, один пузырек. Интересно, где у него прыщи? Чаечек обязательно. Это за писюлька. Как средство для укрепления волос, воск для усов, помада для волос из бундимуна, расческа с жемчужной ручкой, чесалка для спины с золотой ручкой, доксицид. Оплачена лишь малая часть суммы, не забыть направить счет в министерство. Он еще, оказывается, тот халявщик. Всякие интересные. Так, книга. That must be the pedestal. Кстати, Слизерин. А он же, по-моему, тоже из факультета Слизерин. А где у него этот омут памяти? Или его здесь пока нет? Так, это мы отсюда пришли. А, вот он. Вот, да? Теперь что-то похожее. Книга. Себе. Это прям как Гарри в тайной комнате. Дневник Тома Реддла попал. Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Блин, как прикольно сделано. The first you will need is a cloak. Как вот в дневнике просто рисунки сделали. Вау. Все такое нарисованное, только карандашом, черно-белое.
Больно. Проберитесь через город, чтобы вас не In заметили. this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Вот это да. Что мне пройти? Спалюсь. I should have run when I could. I'd be free by now. Жутковато даже сразу стало. This is my chance. Come and leave. Палочки. Палочка есть, но я не могу с ней взаимодействовать. I need to time this just right. Ой, ай-яй-яй-яй. Побежали, побежали, побежали. Не-не-не-не-не-не-не-нет-нет. Ага. Успели вроде. I see. A staircase straight ahead. Лестница. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Мне показали смертоносную темную дворнягу. А, это вместе с ними появилось. They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. Несло. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Очка я не могу их отличить. Пока не буду отворачиваться. Nothing this way, but more danger. I need to turn back. There's no getting past them that way.
only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose. Now's my chance. Лози ты быстрее. That's the way forward. Таинственная мантия. I think I'm invisible. Мантия невидимки? Нас теперь вообще не увидят они. They can't see me at all. I can get closer to them. Что-то с дарами смерти связано. То есть смерть нас не увидит, мантия невидимки, да? This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Резиновая палочка. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. I've never felt such power. Так, теперь нам разрешат драться. Заклинание фиксировано. Нифига себе. Она вжунькает прям серьезно. Заклинание поменять не могу. То есть у нас одно вот фиксированное бомбарда, Финдо, Депульса и Десенда, да. Конечно, такой прям серьезный у нее.
Определенно нравится эта бузиновая палочка. Можно ее на постояночку оставить? К хорошему уже быстро привыкаешь. Блин, 2 тролля. Жестко. Так. Интересно, еще будут? А, нет, это, похоже, последние были.
This must be for me. Знакомый камушек. Мне надо победить саму смерть. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Oh, poor Neve. Neve. May her memory be a treasure to us forever. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Как с ней связаны эти дары смерти-то? Здесь же не объясняется вообще ничего по поводу этих предметов. Isadora, what you did for your father was remarkable. Wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Что-то мне кажется, Сидора как раз таки не положительный персонаж, а наоборот, с нее все ноги растут. Сводится к ней, что это она зло. Так, это было у нас третье испытание. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed.
Was Isadora inhaling painful emotions? She was. Зрелище. Это было невероятно. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Что-то я упустил этот момент, что его отвлекал профессор Фиг, поэтому мы не могли с ним пересечься. Ну что ж, вот у нас 3-е испытание пройдено. Ждем 4-го, пока там этот Бакар решится. Да, вот их 4. А 5-я, наверное, все-таки Исидора, да? Интересно, с ней мы встретимся или нет? Вопрос хороший. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. А профессор Уизли что хотела? Так, погодите. Закидали опять. Тень горы, бомбарда. Так мы ее уже знаем. Это то, что требуется. Требования. Угу. Восставший Феникс. Это с Диком надо поговорить. Это, так понимаю, с существами связано. Так, это там 4000 надо накопить. Ну, в принципе, у нас есть еще чем заняться. Так, ну все, 3-е испытание за плечами, ждем 4-го. С вами был Арикс, всем спасибо, всем пока. Увидимся и услышимся уже в следующей серии.